Hi Jason's listeners, welcome back to Jason Translations YouTube channel. I'm really happy I can meet you again with a new video. Pada video kali ini, ada satu yang menarik untuk kita bahas. Buat kita yang ingin menguasai bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris, akan sangat menarik apabila kita bisa memproduksi suara atau berbicara layaknya native speaker. Most of you want this, don't you? So, jadi pada video kali ini aku akan kasih kalian beberapa tips yang bisa kalian lakukan setiap hari untuk mengasah pronunciation. Dan tips ini bisa kamu lakukan setelah kamu nonton video ini langsung dan tidak akan butuh waktu lama agar kamu bisa terbiasa berbicara lebih terdengar menggunakan bahasa Inggris beneran. Number 1. Decide what English you are gonna use. Like for example, we are familiar with American English and British English. If we really want to thrill and train our English speaking, it's quite essential for you to decide what English you are gonna use. For example, you prefer American English to British English. Then you need to know more English source from American English. It will help you a lot with a particular word with its functions, and then your listening skills will switch with American English. Meanwhile, if you prefer British English to the other one, it's quite essential for you to start listening to podcasts and then news or any British English resource to improve your listening skills. Kenapa kita harus menentukan hal ini? Hal ini akan membantu kita agar kita itu terbiasa untuk mengucapkan dengan rima, nada, sesuai dengan apa yang sering kita dengar. Karena tentu saja American English dan British English dua-duanya berbeda. Bahkan di American English itu ada beberapa cara pengucapan yang berbeda tergantung dengan regionalnya masing-masing. Maka itu sangat penting banget untuk kamu perhatikan. Nah, sekarang tinggal kamu. Ada banyak sekali jenis bahasa Inggris. Ada American English, British English, Canadian English, Australian English. Yeah, choose what you prefer. Number 2. Read any English passage and record it. Jadi ini sangat penting buat kamu untuk membaca bacaan apapun yang berbahasa Inggris, akan tetapi dengan satu pengecualian, kamu bisa merekamnya. Kenapa begitu? Ini untuk mengukur seberapa jauh kita berkembang setiap hari dalam mengucapkan kalimat bahasa Inggris. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah English provides you a magical or crazy system of pronunciation. Like the writing is different with the sound. The writing is called as orthography, and sound is called as a phonetic transcription. Alright, let's have a look. I live in my family. I live in my family. They always take care of me. My mother loves to cook delicious food. I help her prepare the meal. And my father works for the family. He helps mother too with the dishes and the laundry. We help each other in everything. We are a happy and loving family. My brothers and sisters are also nice to me. Ketika kamu baca kalimat bahasa Inggris, jangan lupa juga untuk mulai perhatikan bagaimana artinya, agar ini nanti bisa mempengaruhi gaya penyampaiannya. Jadi ketika kita ngomong, nada itu sangat mempengaruhi, atau tekanan, ya stressing, itu sangat mempengaruhi arti dari bahasa itu sendiri. Number 3. Focus on music of words. Ini sangat penting banget untuk mengetahui bagaimana sebuah ekspresi, sebuah kata, sebuah kalimat itu diucapkan. Dengan memahami artinya, maka kamu akan mencoba untuk mengungkapkannya dengan nada yang berbeda. Bien. J'aime son accent américain. She thinks your voice sounds weird. Well, tell her I think she has really beautiful eyes.
And her hair is really nice too. Tell her I think she has a really beautiful eyes. Lalu dia mengucapkannya dengan nada yang ragu-ragu. Tell her I think she has really beautiful eyes and her hair is really nice too. Oke, itu adalah cara agar kita bisa memperhatikan tempo dan nada. Ketika situasinya kita agak gugup, maka kita akan mengucapkannya juga dengan agak gugup. Nah, ini akan membuat sebuah cara berbicara itu terkesan lebih mudah dimengerti. Attention, this is your cheerful driver speaking. There'll be no eating or drinking aboard my happy bus. Ini berbeda lagi. Ini ada Squidward yang lagi ngomong, dia lagi kerja sebagai seorang supir bus. Dan dia bilang, attention, attention. Kata attention itu cukup menarik. Attention, attention, this is your cheerful driver speaking. Nah, itu beda. Attention, kalau biasanya kita belajar pronunciation like attention, attention. Nah, tetapi kalau dalam konteks ini, kalimat itu diucapkan dengan nada memberitahu secara joke atau lebih ke jenaka gitu. Attention, this is your cheerful driver speaking. Nah, ini kamu bisa ulang terus ya agar kamu terbiasa menggunakan temponya. There will be no eating or drinking above my happy buzz. Yo, menarik bukan? Kamu bisa praktikin, kamu bisa ambil klip apapun yang menggunakan bahasa Inggris tentunya untuk kamu buat praktik di rumah. Yang keempat, bagaimanapun juga, you need a dictionary. So dictionary provides you the phonetic transcriptions for every single orthography. So whenever you find a new word and you want to sound it or you want to say it, just make sure you read a phonetic transcription in order that you produced that sound correctly. It will help you a lot. There are so many virtual and then dictionary apps you can download from your smartphone whenever you need more time to look up a particular word. You can make it sure by checking its phonetic transcription. And of course, you are not quite familiar with the phonetic transcription. Yeah, because we do not even use it. The writing of phonetic transcriptions has its own rules. So, I will show you how to switch orthography and phonetic transcriptions in another video. For example, we have a word feel and fill. However, feel and feel. Feel and feel. What do you feel? What do you feel? Pada kata feel, itu ada huruf E2. Di huruf E2 itu dibaca I agak panjang. Feel. What do you feel? What are you feeling? What do you feel? Oke. Akan tetapi ketika kita ucapkan feel, itu diucapkan dengan I yang pendek. Feel. Have you filled out the fuel? Have you filled out the fuel? Have you filled out the fuel? What do you feel? Have you filled out the fuel? Jadi ada perbedaan di situ dengan perpanjangan, ya, perpanjangan dari I panjang dan I pendek. Dan tentunya yang membedakan adalah phonetic transcription-nya. However, you need to know this. Another example, this, T-H-I-S. Bagaimanapun kita bacanya the, agak tebal, the. Lalu kemudian kita baca kata three, itu agak lebih ringan, three. Dan tentunya meskipun dua-duanya ini sama-sama dari huruf T dan H, ketika kita check up di dictionary, otomatis phonetic transcription-nya berbeda. Karena yang kita suarakan itu adalah phonetic transcription-nya. Three and this. Three and this. Oke? Maka dari itu, penting banget untuk buka kamus. Terakhir di nomor 5 adalah practice it. And a small number of a day. Kamu bisa praktis sedikit aja setiap hari, tapi you repeat all times. Ya, oke? Repeat all times. Ini sangat penting banget. For example, you find the word matter. Then, you want to practice it in your conversation. Then you find, what's the matter? What's the matter? What's the matter? Does it matter for you?
It matters to me. Alright. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Nah, nadanya juga berbeda. Bukan what's the matter. Kan itu kan bertanya, what's the matter? Do you need something? Or what can I do for you? Anything I can help? These are 5 tips to start learning pronunciation of English. Of course, there are so many tips you can find out outside of there. But just make sure that you do it little by little, slow but sure. It's important that fast but careless. So, slow means fast and fast doesn't mean slow. After this, I'm gonna post a particular sound of English you can use. Okay? Don't worry with that. So, thank you so much for watching this video, and I hope it helps you to improve a bit your motivation to learn English and start speaking it. Okay? Thank you so much. Bye. Duh. See you, international and sociable people. Hey, and by the way, don't forget to subscribe this channel, like and share to your friend.